going to walk around the table. I'm going to walk around the table.
Petei pihare yambu te javero wahia kwe ko ape. Pe mana ina sheha eshupe. Ipona teatro ina karayo imba era nyanda juta hamba. Jajapo nyanda ugusuna. Jakote huama igupe. Hajagwa huama igupe. Hanyamo nyande vateana igupe. Nyane ko e. Jagweru jihamba eshapa umara kai ko arupi. Mana ha shupe. Mana ha onye heishe. Hai hu uane. Isheve pesha. Hai pona mo papa penye ere hendu heisheve. No sheha ere intendere o pesha inhaja. Poi pona ite pamenye ehina isheve. Nyangweru jewumi ipuya huwe nyambokote hu jewuhe. Umanu pia kwe ko arupi kote hu guasumanto ikuakwe. Ka uguasumanto ikuakwe ko arupi heishe. Au pia ko apengo oshokwe he ihama hikwai. Ojejuka osho akwe ko ape heisheve. Amo kwanga jatuta hama pe ina pe kwanga pichewa ga ko ihama pe heisheve. Aba egila ojejuka pepe ina hasho. Heisheve ina oikowai hikwai. Aba egila oikowai avena. Awa ko oikowai na ko empe vendo pai oi na ishe. Oikowai kwai na upepa. Humano osho gente humano. Opi haguero mbohera osho kwei kwai. Ishe. Hai mara ka eko arupi. Ka uguasumanto iko arupi na ishe. Hanya heno aje uno pe ako arupi na. Jagorupa jewe na mikote hukwe arupi gware jewe. Jakote hu jewe hawanya ndiwe pa gwa suko arupi. Gwa hu pura he nyembo e jewe. Kwanga gwa na nimita kwa ke mita bepo hondo kote hu kwa reima ina isha. Pe masha shupe ina sieto ina. Nyembo kote hu mimitangwepe. Jagoru jewe nyandere ko mangware jeru inasho. Hape mana ujere shewe hansen. Ndai ko imbaba egipo hai hansen shewe. Ndai ko nyembu asugi para e hansen shewe. Nyerire ipa hansen wa inasho. Nyandere ta ijepe inasho. Aninde pua putere mi gentere. Owana wai kunyanda ajuda hawa inasho. O pasha ko wahera hikwai. Ko arupi. Ui tumante ore peju. Au piranguare hina ko arupi jastu endu pona akwa. Ore pujare imi ko ape ko wira gupe. Owe imbove pistolero. Lugo ape ko ape hina. Toko ariron. Semana mo shewe ha shupe. Ani mena se nyanda juda tawa inko hikwaina. O pagwingo o uta nyanda juda hawa anga inasho. Ani shena iko nyanda nyomi jaime kosha inasho. Pema nyambu ya su shewe peshahi. Ao tempo que fazendeiro se jucaramo. E guaramba retende de inasho. Eta conhando gente quera. Eta ko lutava nyanendive. A minha penha mombarete. Carai quera cococha agora eu lutava anda já ei na reja. Pema chupei na nishina ko carai um reponta mandre rende jucai nas. No carai quera coi feiticeiro oia ei nas. Hasemba pona reiseu pecha. Apa mene ko jahane sonhava e não reishere o peixe reishere. Pema chambe a sua.
Saya betul. Aku buat hal tu. Aku dah berkulit tu. Apa itu? Dia kau pilih. Namanya que de con el internado pues antes del internado ave el internado de pues ya de donde se pone algo a su güey güey no con el internado a pues a doy sai no me sea tu Only my shop at the young my single. That's up my young, but I had a copy. Takarai, you know, like I put it up. And they got put out. Tapi apa yang karai? Baik. Ada jo utama aja tu ya. Jalan aja tumis. Apa hata? Hata. Kau kopi ni, kau kopi. Kau dah juga lah. Kopi kopi. Kau yang mana kau kerja? Jauh ini tua. Nhà cái đã cao hóa bên nè, nhà cao ha, quay này đối với bên nè. Apa ni? Video mana? Itu minta gue. Có curi nam mòn đó curi, rồi giờ bên đây phải cái curi ở cái chỗ nào curi nè. Nó có đây có curi mà nào curi. Dạ hoa, có tư hoa này nè. Có sen nè, nó bắt có sen nè. Nó bắt có sen nè, nó bắt có sen nè. Nó bắt có sen nè, nó bắt có sen nè. Nó bắt có sen nè, nó bắt có sen nè. Nó bắt có sen nè, nó bắt có sen nè. Nó bắt có sen nè, nó bắt có sen nè. Nó bắt có sen nè. Nó bắt có sen nè. Hello,
Es muy buena, siempre fuera de copa, me pusieron no a ya, yo llego a me iba a ganar y va y allá y acá y si no, pero no Coi ơi, cái phá mới cái mà ôi là hay ôi là cái phá cái pero no hay tiramos un guardia y cuello la gente esperamos y ustedes en bayo tuvo no que todo en día yo ai que ahora es más overado vamos a esperar pesar no me peña hoy no hay tijan guapo te y mo anga ha fa pepe o ha ora yo tu overado hasta yo peña yo hasta llegué pero mo fue y mo anga hasta llegué hoy lo mismo yo tú hoy pepe y boja pues y mo anga le he hoy oh me ve boti y mo anga tu pepe hoy ya pepe la y pues hoy la de copa me pusieron no a pues a ya hoy yo digo a me iba a ganar y va yo a pillar yo ay yo voy a jajan pepe la yo no hay muy pe iba a pedir a la poverami uniendo por hacer un iba a fue bueno no pero ya anda en guapo poverami y te abre la pesado ayer era un pejando y la gente se ha pues ya estamos ahí Overa ya es ya pillando, overa ya es ya ya.
Hi everyone, just want to say what's going to happen next. So we're going to have a Q&A with Wewitu and Shaninka, the filmmaker from Shomotsi, which was the first feature film. So I'd like to bring to the stage Fabio Andrade, who's going to be moderating the Q&A. And also Amalia, I think you should come, Amalia Cordova. Welcome. Amalia Cordova and Fabio Andrade. And Wewitu had to run to the restroom. He's going to be here in 5 minutes. Cassandra. This was so generous. So we had some last-minute cancellations, and Cassandra is here to help us with interpreting. And also, one of the guests, John Collins, could not be here. So just want to let you know. And yeah, let's wait for Wewitu. We can, Fabio will probably ask him some questions, and then we'll open for the audience if you have questions about the film. And then Ele falou? Tá bom, ótimo. Amalia Cordova e Fábio Andrade. Wewitu, a Shaninka.
Oi, Steneri Mawani. Boa noite a todos. Mambawa kita epchogeni na Ashinaka no nyane. Ote nei kata kota kanindane henoki. Ote nei kata kota kanindane henoki. Kamarambe payane, kamarambe payane. Kamarambe payane, kamarambe payane. Oma bai kata ko anintane henoki. Oma bai kata ko anintane henoki. Kamarambe payane, kamarambe payane. Kamarambe payane, kamarambe payane. Vevito just said, hello, greetings, all of you. Cantiga que foi? A música fala um pouco o nosso povo, a xênica, e está falando que chegou e está chegando o som da natureza e a força da natureza, e que vocês sintam essa força e viajem junto com ela também. So this song speaks of the Ashanika people, and it also speaks of how the song and the sound of nature is arriving, and the strength of nature is arriving, and it's an invitation for you to feel that strength and to travel into nature. So just to open up, I think that it's important to acknowledge, first and foremost, we're very thankful to be here, and we want to thank the organizers for taking the time and the care and the effort to put this together at a very crucial time. And of course, we have to acknowledge that we're gathered here on native land. This is Lenni Lenape territory, and it's part of the relearning of the experience of being in this place is to take time to acknowledge where is it that we are gathering. And Manhattan has always been a place of gathering and a place of exchange. So I'm living in Washington, D.C., and I'm very honored to be here. Do you want to say anything? Good evening. I would like to thank Wewito for being here. Prazer te conhecer. Amalia for being here. We both come from NYU. I'm doing NYU now, but we didn't cross paths there. And to thank Hunter and Fernanda and Julia and everybody who worked so hard to make this happen. I'm very honored to be here and thrilled. I think I'm here as a privileged listener, which is how I position myself in relationship to indigenous cinema since I started following it. And I'm happy to be able to talk about two really wonderful films and start by asking Wewito some questions about Shomotsi, the first film we saw tonight. Do you want to start with the question, Amalia, or no? I can. Okay. Wewito, I would first like to know how you got started making films. Shomotsi is a part of the production of Vídeo nas Aldeias, a very important filmmaking initiative in communities of indigenous peoples in Brazil. But I would specifically like to hear your personal experience on how you got involved with filmmaker and grabbing a camera for the first time. Primeiro de tudo, também quero agradecer, né,
a universidade, né, de ter convidado e de ter organizado esse evento e agradecer todos os organizadores, né, que fizeram com que eu pudesse chegar também até aqui, né, e da Fernanda, a Júlia e outros também que tiveram nessa organização. So first of all, I'd like to thank you all very much for the invitation to be here with you tonight. I'd especially like to thank the organizers who made it possible, Fernanda and Julia and all of the people who worked really hard to make this happen. O meu trabalho, né, com vídeo surgiu no ano de 1998. Na época eu era professor, né, e estava iniciando minha carreira de professor e estava fazendo uma formação de professores indígenas no Acre. So I began doing video in 1998, and at the same time I was embarking on my career as an indigenous teacher. And part of that involved participating in a training for indigenous teachers in Acre. E então no curso a gente viu assistiram vários filmes de outros povos, né, que já tinham realizado filmes com vídeo nas aldeias. Então, a partir dali, me interessei a fazer também esse tipo de trabalho, né? E aí a gente fez uma pequena conversa com vídeo nas aldeias e a gente teve o apoio para que uma oficina fosse, né, realizada na nossa comunidade, com o nosso povo. So in that training, I saw some videos and films of other indigenous peoples that they had produced with the program that's called Video in the Villages, Video nas Aldeias. And I started getting really interested and inspired by those videos. And so I wanted to do work like that as well. And I talked with Video nas Aldeias about them supporting me to become a videographer. And that's sort of how it all began. A comunidade escolheu outros alunos, né, para ser cineasta. Então eu tinha uma função já de professor, então não podia, mas ficava curioso, né, de vendo o pessoal filmando e eu também tive interesse, pegava a câmera escondida e fazia alguma coisa e depois o pessoal assistia, né, e via o meu trabalho e viram que eu, né, seria uma pessoa também que poderia fazer um bom trabalho. Então, eles me convidaram, né, e eu comecei a participar a partir daí. So the way it sort of played out is that Video nas Aldeias actually decided to support my community to learn to make videos, but they picked other people to be the sort of first generation of videographers. And I didn't get picked because I was busy being a teacher, and so they said, no, you can't participate. But I was still very interested in the whole question of video, and so I would watch them filming, and when nobody was looking, I'd borrow a camera and do some shooting myself, and so then I showed the work that I'd done, and they saw that I was really serious about this and invited me to participate. Quem imaginava que ia ser o público para seus filmes? So who were you imagining would be the audience for your films? Quando estava começando esse vídeo, estava pensando esse filme para quem?
Então, nessa época que eu participei da primeira oficina, a gente fez um primeiro outro trabalho, que foi o tempo da chuva. Isso. E aí, logo no próximo ano, a gente fez... Aí eu comecei a trabalhar no Shomotse, né, nesse filme. Então, o professor, né, que era o Vicente, ele pediu que a gente escolhesse um personagem para você seguir, né, o cotidiano de um personagem e você aprofundasse dentro daquele personagem, né, acompanhar ele naquele dia. E eu comecei a acompanhar o meu tio, que é o Shomotse. Falei com ele e ele aceitou e eu acompanhei ele 3 dias na comunidade, né? E depois acompanhei 4 dias ele na cidade, né? Com aquele processo dele ir na cidade, pegar a aposentadoria, né? Dele. Então gravei 7 horas de fitas e consegui fazer o primeiro trabalho meu, né? Que fiz, que foi esse filme, Shomotse. So, based on my participation in the first workshop, I did my first video, which is called The Rainy Season, or Tempo da Chuva. And then the next year, I shot the film that you saw, Shomotse. And the teacher of Video nas Aldeias asked us, or invited us, to choose a person in the community and do a in-depth portrait of their daily life. And so I began to follow my neighbor around, and I shot 3 days in the community and 4 days in the city. And that included the whole process of him trying to get his pension check. And in total, I shot about 120 hours of footage, and that was 7 hours. And that's what I edited for this video. Yeah, and it's his uncle that he did the film about. Yeah. E o público, né, que você falou, eu não pensava, né, em chegar, né, o Shomotse ser um filme que fosse, né, mas eu acreditava no meu trabalho, né, acreditava no meu trabalho que eu poderia mostrar, né, também o que é a nossa cultura, né, o que é a vida, né, na comunidade, né, do povo Axaninka, né, mostrar o que a gente conhece, porque a gente via também, eu vi vários outros documentários, outras coisas que eram feitas pelas reportagens que era ali do Acre, e não é um olhar nosso, é um olhar de fora, né? Então isso trouxe também para mim, e dentro disso, mostrar que a gente também é capaz de mostrar quem a gente é, né, através do nosso olhar, do nosso filme. So you asked me about what the public was, or what my motive was. Well, I believe in my work, and what I wanted to do was show what our culture is about, what our life is, and how the Ashaninka people live, and what we know. I'd screened documentaries made by other people that have an outsider perspective, but I really wanted to show who we are, and that we're capable of making films and videos. And also, I think that one thing to point out is that the films from Video nas Aldeias and both films that we saw tonight are both in the language. So that's a really important point in terms of driving home the point of culture, the point of nation, and the point of unity, right? So that's something to be noted. These are films, I think, for those of you maybe watching for the first time, to be watched many times. Right? You're catching many things different times. When you're reading the subtitles, you're
not necessarily listening to the speech, right? But I've seen Shomotsu many, many times, and I still find new things in it. And I pay more attention each time to the sound, for instance, right? And the music, and it strikes me when there's outsider music and when there's insider music. So I think that's one point that the VNA workshops, Viginas Aldeias workshops, have made a point to make it completely possible for the filmmakers to develop their projects in their language. Sim, isso é a importância, né, que também tem o trabalho, né, da gente não só mostrar, né, a nossa diversidade, né, cultural, mas também o nosso idioma, né, que também existe uma variedade, né, muito grande, né, de línguas, né, e quando o trabalho é feito por nós mesmos, a gente valoriza, né, a nosso próprio idioma, né, tudo que é feito, todos os trabalhos que são feitos, né, dentro da comunidade. Então, eu acredito que nos fortalece, né, desse lado, né, e também das pessoas poder transmitir aquele conhecimento na sua língua, porque ele não conhece a outra língua, né? Então ele não vai conseguir se expressar no português, ele não entende, e na sua língua ele pode fazer isso, né? Então isso é muito importante, né? Eu sei que várias outras culturas, vários outros povos sofreram muitos também e perderam os seus idiomas, né? A gente lamenta, mas há também ainda povos que segura isso, né? Então isso, mostrando isso, a gente vai estar valorizando, vai estar praticando e cada vez mais dando segmento a isso para o futuro, né? So doing work in our own language is very important, and it shows the cultural diversity of our peoples and of the diversity of our languages, and there's a great variety of languages of indigenous people. When we do video ourselves, we can do them in our own languages, and that also really strengthens us, and it also serves for us to transmit our traditional knowledge systems in our own language. And that's really the only way to share and inculcate those traditional knowledge systems, because we don't speak another language. We don't speak, not all of us speak Portuguese. And so I know that there's other indigenous peoples who have suffered a great deal and lost their languages, but there are also indigenous peoples like ourselves who defend our languages and really value them and treasure them and practice them and conserve them actively for the future generations. I'm curious about two things, so I might ask them both at the same time. The first one is when you mentioned the gaze, right? The gaze from within the community, and I think that your film has a remarkable, unique cinematic gaze as well. So how does that translate into your work with the camera? Into the way you move the camera and what you have, for example, closer to the camera, but there's also, normally there's also something in the background interacting with, there's this peculiar sense of composition that I really admire in this film. Quando começou, né, tudo, eu acabei vendo primeiro como funciona as técnicas, né, que
que o cinema ensina, né, para saber manejar esse equipamento, né? E então fui fazendo isso na prática, fui desenvolvendo também coisas minhas, né, próprio, de conhecimento, né? Você vê nas imagens que muitas coisas em movimento, né? O professor ensinava a gente a fazer com tripé, com outras coisas, para as imagens sair bem perfeita, né? Mas eu fui vendo que a minha capacidade também de fazer coisas, né, dentro do movimento, né, também eu poderia fazer, né, como podia. Então, para mim, às vezes eu estava dirigindo um barco, mas eu filmava, né? Eu estava fazendo uma coisa ali, mas eu estava conseguindo fazer outra coisa. Então, o meu trabalho todo não usei nenhum tripé, né? Foi tudo no ombro, no braço, né, na força, né, que eu tenho. Então, tudo aquilo foi uma coisa própria também, né? Não sei, assim como outros personagens também, como outras pessoas também conseguem fazer, né? Mas eu fui criando também coisas minhas, né, para realizar esse trabalho. When I began, I observed and studied how the equipment works and really got familiar with it, and I practiced and I developed my own knowledge and know-how. In the film, you'll see that a lot of the images are, and a lot of the shots are in movement. I did all my shooting without a tripod, and I'm really within the movement. I mostly just put the camera on my shoulder or held it in my arm. It requires a lot of strength to get these really good shots and do that. So in the course of this, I've really developed my own technical style. And I think that's intrinsic to the inner perspective that you asked about. Just my second question was about humor and jokes. And I wanted to, I mean, it's so present in the film. I wanted to hear a little bit about what part that has in your community and in your daily life. Sim, o povo Axanenca é um povo muito alegre, muito divertido, né? Gosta de brincar e há sim os seus momentos, né, de particular, mas há uma coisa de socialização com todos, né? De estar junto, né? De estar brincando, de estar se ajudando, né? Um ajuda na dificuldade dos outros, né? O outro também nas suas, né? Então, dentro, você vê que o velhinho ali é o velhinho, mas ele consegue fazer o diálogo com todo que está à sua volta, né? Com todo o seu ambiente, né? Faz as pessoas rir, faz as brincadeiras, né? As piadas que ele solta, né? Então é uma pessoa muito divertida. Então o povo Axanenca tem isso com ele, né? De ser uma pessoa alegre, animada, porque para nós estar triste a gente está doente. Então se um está triste, o outro vai ter que fazer a medicina fazer ele se animar para ele, né, ficar curado da tristeza, sei lá, do que estiver passando na sua vida. So the Ashanika people are really joyful, and we love to fool around and jive and be playful and joke and have fun. That's intrinsic to our daily life and how we hang out and how we share. And part of our playfulness is also helping each other, especially when things are tough,
or where then there's a problem. And you can see the protagonist, you know, chatting with people and joking. I mean, he's a happy guy, and the Ashanika people are a joyful people. And in fact, you know, if somebody is like blue and sad, we consider it a sickness, and sadness requires medicine, and it's part of our duty to all cheer that person up and to heal them. And I think that's one of the aspects of indigenous cinema, like more broadly, that is incredibly overlooked and undervalued. That we have a lot of documentary work about indigenous people, indigenous communities from the outside, and they never capture that moment of playfulness, of joyfulness, and it's part of what has made continuance and resilience possible. It's sometimes really dark humor, sometimes it's playfulness and more well-meaning, but it's something that I think is coming out more strongly in indigenous film, and this is not one that you would think of as a joyful and playful film, but it has its moments, right? So it's part of also entering into that inner space of the community, where it doesn't all have to fall in line with the storyline. It can also just give you a temperature and a sense of what life is like in the village, and that's what In Times of Rain was one of those films that tells you what happens when it's raining, and people think, oh, nothing must be happening. Well, there's a life during the time of rain. And I wanted to ask Vevito about film experiences since. What other works have come down? I know that there are children that appear in the films. I know that there are stories that the children have also been shooting. I'm interested in that, and his role as a teacher in that. Sim, desperta, né, também dentro das crianças, né, principalmente agora, né, com as novas tecnologias, né, que chegam na comunidade, né, às vezes chega um celular que tem uma câmera já. Antes você não conseguia ver isso, né? Então eu tive vendo, né, passei no museu ontem e vi, né, aquelas câmeras imensas que tinham de primeiro, né, então, né, eu também não conseguiria, né, se não tivesse um. Então hoje tudo mudou, hoje as coisas, né, mudaram, hoje tudo está facilitando mais as coisas e cria dentro das crianças, dos jovens, né, a querer, né, também mostrar, né, algo que tem ou que ele acha que tem que ser mostrado, né? Na comunidade existe um grupo de jovens que a gente está apostando, né, para trabalhar para dar seguimento a esse processo, né, do cinema, mas para isso é uma dificuldade, né? A gente não tem como, né, para a gente, sei lá, montar uma ilha de edição, né, ou alguém que vá para ensinar, ou mesmo recurso para levar alguém para estar fazendo isso para nós. E eu tenho uma filha que tem 13 anos, ela tem esse interesse, já participou, né, de trabalho. Então, nós como liderança, a gente está assumindo outros cargos, outras coisas, né, na comunidade e saindo para fora, né, participando de reuniões, de encontros, e a gente tem pouco tempo na comunidade, então a gente já não tem mais tempo para isso. Então isso tem que ser passado para outras pessoas. Então, né, esse é o interesse que a gente tem. Mas as crianças, né, na comunidade, eles têm essa curiosidade, né, de estar lá, de participar, de saber o que é, como que funciona, para ele fazer também, filmar também, aprender a filmar, né, vendo os trabalhos que já foram feitos. Children are really eager to work with the technology that is increasingly arriving in our community. These days, a cell phone often has a camera. Before, we didn't have access to such technology.
And I was in a museum the other day and saw that the cameras are getting bigger and bigger and more complex. So things are changing these days, and access is much easier than it used to be to filmmaking. And in that regard, children and youth are increasingly making videos and want to show what's going on and show what needs to be seen. In my community, there's a group of youth that are working and making films and videos. It's challenging because they don't have a lot of trainings for them or budget to do their work. But even my daughter, who's 13, is participating in that group of young filmmakers. And at the same time, we're seeing that increasingly the leadership has to take on other tasks. We have to travel outside the community to participate in conferences like this one. So we're not at home in the community as much as we were, and so others are taking up the mantle of filmmaking, especially children who are always like curious and want to know how things work and want to make films. Então, qual é então o lugar das novas mídias agora no momento do processo do Brasil hoje? Então, um momento difícil agora com novo governo, novas tecnologias também, novas ferramentas. So then what is the role of the media in this particular moment and with this change of technology? What is the role of media in that struggle, basically? Eu acredito que sim, porque a mídia faz também uma coisa importante, né? A gente usou essa ferramenta para isso, né? Na nossa luta, né? Dos nossos trabalhos dentro da comunidade, nessa divulgação do que a gente pensa, do que nós estamos fazendo, né? Colaborando com o planeta, com o mundo, né? Então, você consegue também mostrar isso, mostrar para quem não está vendo o nosso trabalho, a nossa luta em si, dentro da comunidade, a gente poder registrar isso e colocar para que as pessoas conheçam o que a gente está fazendo, né? Então, isso foi usado como uma coisa muito importante para a nossa comunidade, o povo axanenca. Eu lembro que no outro filme, A Gente Luta, Mas Come Fruta, né, dá para perceber um pouco isso, né, do que o filme representa, ou do que o filme mostra, né, a nossa luta pelo manejo, né, da nossa fauna que nós temos da nossa terra. E daquilo tudo, nós vivemos num território de fronteira, né? Então, a gente, às vezes, a gente denunciava, né, através de documento, através de uma liderança, ir na justiça, na polícia, para denunciar. A própria justiça, às vezes, não dizia, você, cadê a prova? Você trouxe alguma prova? Cadê o ponto do GPS? Cadê coisas? Então, isso foi importante, porque a gente levava as imagens, a gente ia até onde estava acontecendo as coisas, e a gente mostrava para que eles vissem o que realmente estava acontecendo, né? Então, a gente usou muito também para isso, né, para a nossa luta, né, para fortalecer a nossa luta também com a parte dos vídeos, né, do cinema. Então, para nós também foi importante.
I think media does have a role to play in our struggle. We've used video as a tool in our struggle and also to get the word out about what's going on in our community and what we're doing for the rest of the world, what our contribution is, to show what is really happening in also, it's important for our community and the Ashanika people to use film. I made another film that's called We Struggle, We Eat Fruit that shows how not only we struggle and defend our territory, but also how we do environmental management, how we manage our land and territory. We live on the border, and you know, of course, we also struggle using conventional means like documents and going to the authorities and trying to use the justice system. But in that regard, not just filmmaking, but other technology like GPS can be used by us as proof of where our territory is, but we're also using images and video to prove what's happening and to register what's really going on. And so all of these means and media for documenting are intrinsic to our struggle and strengthens our struggle. We want to open up for questions in the audience. Does anybody have? There's a hand there. Who are Karai? They were being shot by white people and Karai. The second film is about the southern part of Brazil and the Guarani and the Ava. And then I know, and then the question is, what does the yes? So the Karai is a term that's used to refer to the white settler society. So what's the difference? They were using the word white people as well as Karai. Is there any difference? Not really. But there is a term. Many indigenous societies have a term for people either non-indigenous or from the settler culture. So sometimes that is used. And the situation in that region is very dramatic. And basically, what you can see there is that their traditional mode of living was more nomadic and occupied a territory. And the territory has been encroached. So they're increasingly more and more reduced in terms of the areas where they can live, and the idea of private property and corporate property is really impinging on their cultural rights as well as their just right to survival. In the front? Speak, I don't know. I will speak in English for everybody to know. So I would like to thank you very much for coming to New York to show your film. I would say that it's a very sensitive movie. Everything is beautiful. I found that you put the images and the music when it was to show music, the singing. I really like that. Your uncle is very, very nice guy. Thank you. I would say, I want to tell you that my name is Miriam, and I belong here to a collective of Brazilians that we are fighting for democracy in Brazil since before the coup d'etat. Our name is Defend Democracy in Brazil. So we now have a working group for indigenous people in the Amazon to try to bring awareness here about what's going on in Brazil. And my question for you is that if in your people, your nation, you are already feeling the difference now that we have a fascist government, what is affecting your community and how we can help you?
Então, a gente sabe que é uma luta, né, para o povo daquela região. Nós temos no Acre 16 povos, né, indígenas, e o povo Axaninka é um grupo que está ali também, dentro daquele espaço, e que cada governo, cada mudança, né, existe exatamente algo que, né, que dá, né, esse impacto, né, para a gente. A gente sabe que iniciou-se agora há pouco, né, nós estamos no 3º mês, acredito, eu acho, e já temos algumas coisas, né, que o governo, né, mudou, né, dentro do nosso país, né, algumas. Uma das coisas mais vistas por nós é a questão da FUNAI, né? A FUNAI foi uma coisa que para nós mudou totalmente, porque a gente tinha na região a FUNAI já bem estruturada, a FUNAI já bem conhecida, a FUNAI com uma política muito bem organizada para fazer as questões dos territórios indígenas, né? Na questão de invasão, de fiscalização, né? E de colocar, né? De acompanhar as terras indígenas na região. Hoje, com essa mudança, a FUNAI Cruzeiro do Sul ficou parada. Não sabemos quem é quem vai fazer o quê agora. Até agora a gente não teve ainda nenhuma resposta ali da FUNAI, né, ainda nesse 3º mês desse novo governo aí. Então, para nós é difícil a gente estar, né, fazendo um trabalho e depois parar tudo para começar tudo de novo. E a gente pensar como que isso vai começar. Será que vai começar bem, dar continuidade, ou será que vai voltar tudo de novo como era antes, no passado, e a gente, né, sofrer, né, esses impactos, né, por causa desse novo governo? Não sei se respondi, mas... Acredito que sim. Oh, so I know that it's a struggle for the whole region. There's 16 indigenous people in the state of Acre in Brazil. The Ashanika people, of course, are one of them. And what can I say? Each government has its own impact. We're just starting the 3rd month of the new government, and we're already seeing some changes in our country, especially the FONAI, which is like the Secretariat of Indigenous Peoples in Brazil, has been completely changed and gutted. It used to be very well structured. It was well informed of indigenous peoples. Its policies were clear. They supported the management and demarcation of our territories, and they accompanied indigenous peoples. That has come to a complete halt. We don't know what exactly is going to happen. It's unclear. There haven't been answers to our questions in that regard. So for us, it's very difficult. You know, things were going along and working pretty well, and then they ground to a total stop. So we don't know if they're going to start up again, or if things are just going to return to the terrible past, and if we're going to suffer the impacts of that change.
can I just add something about the second film that is connected to that I think is important? Awai Wiwera is about, I mean, in 2011 there was a murder of a leader of that community who was the father of some of the filmmakers. And that was widely publicized at the time. The New York Times had a piece on it. And since the beginning of the year, there have been numerous cases that are similar to that, and they're not getting nearly the same amount of press. So I think it's important that we think about that as well. In the back, and then... When you talk about defense of territory, what are the particular forces in your community that you're defending the territory against? Bom, nós tivemos vários tipos de invasões na nossa terra, né? Por madeireiros, né? Tanto da parte do Brasil, né? E também quanto da parte do nosso país vizinho, que é o Peru, né? Então, pela parte peruana, até agora recente, né? Então, há essas invasões ainda por madeireiros por parte do nosso país vizinho. E essa preocupação, né, deles estar ali na nossa fronteira. Então, a outra coisa são por parte de vizinhos mesmo, né, no municípios, do nosso município lá, que ainda tem algumas pessoas que entram para tirar a caça e a pesca, né? E então tudo isso é o que vem nos afetando, né? Diretamente ali o nosso povo, a nossa comunidade, né? Porque a gente tem um trabalho, né, de preservar, né, um trabalho de plano, né? O nosso plano de gestão da nossa terra. Nós temos o nosso plano de manejo, nós temos o etnomapeamento da nossa terra, o que a gente tem dentro da terra, quais são as riquezas que a gente tem dentro da terra. E, então, a gente sabe o que a gente precisa fazer para segurar aquilo ainda, o que tem, e para que a gente recuperar aquilo que a gente não tem. Mas com essas invasões... nos dá preocupação, né? Porque como que a gente vai fazer, como que o governo, né, dos dois países, né, vão se criar essa política, né, para que isso não afete as terras indígenas dali de fronteira, né? Então existe vários tipos de coisas assim que acontecem ainda dentro da nossa terra. Mas com o nosso trabalho de trabalhar o que a gente tem dentro do nosso território, os nossos projetos, a gente também chegar a oferecer esse conhecimento que a gente tem da nossa comunidade para os nossos vizinhos também, né? Porque os nossos vizinhos do lado do Peru são povos também que não têm nenhum projeto, né? O projeto que ele tem, a madeireira chega lá, oferece 10 mil, eles deixam explorar a madeira toda do seu território, e a madeireira sai e eles ficam sem nada. Então, o nosso trabalho foi trabalhar o entorno do nosso território, tanto do lado do Brasil quanto do lado do Peru. Então, hoje a gente tem essa política de reunir e discutir quais são os melhores caminhos que a gente tem que seguir, né, que a gente acha que é importante, tanto para nós quanto para eles.
So there are several different kinds of invasions of our territory. For example, there are loggers that invade our territory, both from Brazil as well as from Peru. Lately, the Peruvian loggers have been particularly aggressive, and we're profoundly concerned about what's happening on the border there. But also at the municipality, in the municipality where we live, there are people who come and build houses on our land or come and fish. So all of this has harmful impacts, and we have a management plan of our territory as well as an environmental management plan, and those plans allow us to assess our natural resources and to decide how we are going to recover and revitalize those resources that have been depleted. And so when we also have to deal with the invasions, it's really a cause for concern because you know, the governments of both countries have policies that are not necessarily favorable for the protection of indigenous people's territories. And so, you know, there's quite a gamut of threats to our land. And within our territory and from our territory, we practice traditional knowledge systems that we also want to share and offer with our neighbors, both in Brazil and Peru. In Peru, there are quite a few indigenous peoples that don't have management plans like we have. And so that makes them particularly susceptible to just the crumbs that loggers offer them to log their territory. And when their territory is logged, they end up with nothing. And so we're not just trying to defend our own territory and sustainably manage our own territory. We're also working with indigenous peoples around our territory and outside our territory, both in Brazil and Peru, so that they have the criteria to pick the right path. So that's part of our work as well. Thank you so much. My question is, how did your community, and specifically how did your uncle feel when you showed the work in your community? And how do people react when it's shown in different indigenous communities close to you? Do you show what we would call rough cuts, like are people who are in the films also in the process of editing or talking about how they're represented? O processo acontece nas oficinas, a gente vai fazendo e vai assistindo as imagens, né, que são feitas cada dia, né, e aí já tendo mais ou menos um caminho de como vai ser o filme, né, o começo, o meio e o fim. Então a gente já vai fazendo uma pré-edição, né, assistindo. E então a comunidade também começa a participar, já começa a ver, né? Mas o produto final mesmo para se mostrar na comunidade, a gente, depois que finaliza tudo, a gente, né, faz uma sessão, né, para a comunidade assistir e depois a comunidade vê que crítica tem ou que coisa achou que tá bom, tá certo, ou aí, se não, pega para o cineasta, né? Isso aqui não deveria fazer, ou não deveria mostrar, mas aí já... mas assim, enfim, com relação ao Chomonte, ele
ele gostou, né, do trabalho, né, porque ele é essa pessoa, né, ele até agora ainda vive, mas ele continua sendo essa pessoa que gosta de brincar, conversar com todo mundo e contar histórias. É um grande artista, né, em contar histórias e piadas, né, para as crianças na escola e na comunidade, quando a gente está em grupos reunidos, ou mesmo com a sua família. So in the process of filming, I review the rushes, and I begin to plot out the beginning, middle, and end of the film, and the community is participating in that process and watching the rushes as well. And then when it's finished, we organize a big screening, and the community collectively evaluates the film and says what's good and bad and ugly, and if they don't like it, they hit the filmmaker. And but my uncle actually liked the film a lot, and he's still the same guy. He's still, you know, joking and flirting and jiving and telling stories with the children in the school and in the community. And I would just add that this methodology is characterized as the Video nas Aldeias workshop process. It's an intensive in the villages. That's why it's called Video in the Villages. And it's not just shot in the village, it's also edited in the villages. Sometimes the post-production of sound and final edit happens in the office in Olinda, but for the most part, this is what makes this process effective and accountable. The editing is happening right there, and the first screening is actually there. I'd like to know if all the indigenous communities get along, and are they coming together to fight the powers that be? And as far as the blacks who were enslaved, how do they fit into all of this? E se a comunidade negra que já foi escravizada também os auxilia? Essa questão dos povos indígenas com os negros, os quilombolas, né? Existe uma luta semelhantes, né? Que são por seus espaços também, né? De sobrevivência, né? De resistência, de estar vivendo dentro daquele espaço que eles têm. Então, a nossa luta também foca dentro dessa aliança, né, de ter, né, esse mesmo caminho, esse mesmo processo de lutar pelo direito, né, e conquistar direitos que a gente tem, né, para a gente dar continuidade ao que a gente é como povo, né. Na nossa região, a gente tem uma organização maior que reúne todas as terras indígenas, né? Como falei, são 16 povos indígenas, e com um povo ainda que está isolado. Então, a gente tem essa política em comum, discutindo o que é de melhor, o que seria os melhores caminhos, os melhores planos, né, para a gente tomar nossas decisões em grupo. Assim, nós somos mais fortes, né? Pensar junto, porque pensar sozinhos também a gente acaba acertando e também muitas coisas errando, né? E aí sendo muito ruim para todos.
So that question about indigenous peoples and black people in Brazil has to do, well, black people in Brazil, like indigenous people, also struggle to defend their vital spaces and their survival and to resist. And we have alliances. We all have the same process of struggling to defend our rights and to ensure the continuity of our peoples. In our region, we have an umbrella organization of the 16 indigenous peoples, which also advocates for the indigenous people in voluntary isolation or uncontacted tribes. And we have articulated a common platform. We meet and we debate what positions and policies we're going to further, and we ponder and think collectively to make collective decisions, because if you just act and think by yourself, it's more probable that you make a mistake and screw up. I like to add something that I think is connected to it. I think it's just important to note that the second film that we watched today is actually not a part of Vídeo nas Aldeias, this very landmark project in Brazil. It was made with the University of Minas Gerais, actually a specific project that they did in that community. And that gives us a sense both of how these things are multiplying in Brazil, and also how when cuts are made to education, when cuts are made to audiovisual production, indigenous cinema suffers 3-4 times in a row because it's attacking an entire system that allows these images to be made and circulate. Que promove essas atividades. Excuse me? Yeah, sorry. Go ahead. Yeah, I have a question about the current state of Vídeo nas Aldeias. Eu tenho uma pergunta sobre o estado atual dos vídeos nas aldeias. And this related to what Fabio just said. There was a huge impact of the film Martírio. And at that time, Vincent was saying video in the villages had never been so famous. But at the same time is very much in crisis in terms of funding. And if we could have an update on that situation. Realmente isso é muito triste, né? Assim, para mim pessoalmente, porque foi da onde eu comecei a minha carreira, o meu trabalho, né? Foi com vídeo nas aldeias, né? E realmente o vídeo nas aldeias trouxe muitas coisas, né? Importante nessa questão de preparação de cineastas indígenas, né? Em várias terras indígenas do Brasil, né? Que mostraram muitos filmes, né, que foram realizados e que continuam realizando, né? E por hoje a gente vê essa situação, né, do vídeo nas aldeias agora não ter mais condições, não ter apoio, né, para dar continuidade a esse trabalho que é de grande importância, porque para mim eu acredito que foi uma das ONG que formou muitos cineastas e que mostraram, né, e que hoje estão aí, né, mostrando seus filmes, né, no Brasil e fora também. Então eu acredito que a gente, não sei, mas temos que pensar junto, como falei, a gente pensando junto, talvez a gente possa ter algum caminho para que a gente possa, né, conseguir apoio para que isso continue, né, dando continuidade a esse trabalho, né, que é muito bonito e de importância para todos os povos, né, do Brasil e para quem assiste também, né, para quem está vendo. For me, it actually really saddens me that
what the current situation of Video nas Aldeias is. I mean, I started out with Video nas Aldeias. They've really trained generations of indigenous filmmakers and given us so much, allowed us to see film by other indigenous peoples and organized exchanges. So now Video nas Aldeias has a pretty bleak panorama before it. They're not getting the support that they need, and the whole question of how to give continuity to their really important work is up in the air. They're really one of the most important NGOs in Brazil that not only trained indigenous filmmakers, but also distributed indigenous film and video in Brazil and also abroad. And, this is a great opportunity to put our minds together and strategize about how we can garner the support that Video nas Aldeias and indigenous filmmakers in Brazil need right now to continue this crucial work, because as you've seen, indigenous filmmaking is really powerful and really beautiful and really important for our people's survival. I want to point out that it's been 20 years since his first experience with video making. That's a long time, right? And it's a big change in the technology. It's almost like the world is finally ready to listen to some of the messages that were made 20 years ago. And one way that you can actually support and learn more is Video nas Aldeias has worked with Vimeo to do a sort of on-demand model with very affordable prices. It's sort of like $1 to watch and $2 to own. So it's, if you go to the Video nas Aldeias website, there is a link to their streaming platform, like the Filmatech or Videotech, I believe it's called. So that's one way to also share the interest. I believe there are many language versions available. If you're an educator, this is available for purchase for your library from 2 distributors in the United States. So this is work that's been done solidly now for a couple decades. And there's a huge archive also of the work, not just of the final films, but all of the footage that was shot and all of the research that went into this. I mean, this is a treasure trove of indigenous knowledge that's just there. And, we're working to get more knowledge about the state of the collection and just the work in general, right? So people are asking what they can do. I think one thing is to become informed. I think one thing is to actually see what's been made available, what's already out there. And the same for the situation of the Guarani on the south of Brazil. There's been a lot of films made about the situation, both fiction and documentary. The Birdwatchers, Irimarai, there are many films made from all across the Guarani territory, which spans Bolivia and Brazil and Paraguay, borderlands, basically. So I encourage everyone who has an interest and has questions to find some of the great documentary work and fiction work that's been already made. So, excuse me, so we have one last question over here, but I'd like to, I know all of you have, I see other hands, but the good thing is that we have an amazing reception Temos uma última pergunta agora e um tempo para finalizar, então eu sei que tem muitas outras pessoas querendo fazer perguntas, mas vamos ter uma recepção depois e eu quero encorajar todos a permanecerem para que a gente possa conversar de maneira mais informal. So we're going to just take this last question and please Vamos stay responder around essa última pergunta e, for the por reception. favor, fiquem após. Vevito, so I would like to ask you if you could talk a little bit more about the uses of the archived images, because you mentioned like you have 7 hours of film in Shomotsi and then you used less than 1 hour, and then in this sense I would like you to talk a little bit more. I think that would be interesting for the audience as well to know about your last project. It's about the story of your family and how it ends like
you ended like your last film talking about your brother, because O seu último your filme brother fala now, sobre seu right irmão, now, eu queria like saber pouco sobre esse processo he was em relação ao elected seu as arquivo. a mayor, right, of your city. So if you could talk a little bit more about that. Se você puder falar um pouco mais sobre isso, eu agradeço. Quero também agradecer a André, né? André foi o grande amigo aí que quero agradecer também. Então, o último filme que eu fiz com vídeo nas aldeias, né, conta um pouco da história, né, da minha família, né, do povo Axanenca, dessa relação não indígena, né, com o indígena, né, da família da minha mãe, que não é Axanenca, mas com a família do meu pai, que se reuniram e construíram aí essa família. E nós realmente temos, né, pensados em outros filmes, né, para fazer, né? Então, esse foi terminado recente. Acredito que daqui a pouco vocês vão ter acesso, né, a poder conhecer. E então, os outros filmes que eu penso, né, também, né, que a gente poderia estar fazendo na comunidade, né, com essa minha vinda aqui, também vou levar mais experiência, né, de trabalho, né, e informações, né, que estou adquirindo aqui nesses dias que estou passando, né, para mim poder também, né, levar isso para a minha comunidade. Todas essas informações que eu estou pegando, tudo que eu estou levando, né, coisas que consegui aqui, equipamentos, tudo vão ser útil, né, para o meu trabalho e para mim dar continuidade, né, a fazer outros filmes, né. Tenho um futuro, né, trabalho, um futuro projeto que eu estou pensando para o próximo filme. Será um filme que vai falar da arte axanenca, a arte de caçada, né, com todas as artes que a gente tem, que a gente conhece e como a gente faz para caçar, né, desde a preparação do jovem, né, para ele ser um grande caçador, né, e assim se tornar adulto e poder manter a sua família, né. Então, vai mostrar um pouco desse conhecimento de todos os tipos de armadilhas, né, que a gente tem, técnicas, enfim, tudo. Bom, é um projeto que eu acabei pensando agora também, já, né, quem sabe no próximo ano a gente conseguir apoios e a gente, né, conseguir fazer isso, né. Então, eu acho que era isso. Eu queria também só agradecer a todos, né, e qualquer coisa a gente vai estar, né, também disponível, né, pelo pessoal que já agora entramos em contato e estamos aí, né, e a gente tá para também colaborar com esse mundo, né, muitos, né, como o nosso governo atual do Brasil, pensa que nós, povos indígenas, somos um atraso para o desenvolvimento, somos um atraso para o país, mas, ao contrário, nós não somos isso. A gente pensa positivo, nós não pensamos negativo, né? Nós também, como povo indígena, temos conhecimento, nós temos nossos deuses também. Nós temos força, né, para dar para quem precisa também, para quem quiser, né. Força, eu falo para a gente trabalhar junto, para a gente discutir as coisas juntos, né. Planos de trabalho, né, para desenvolvimento, para todos, para não
ficar só com um grupo e desprezar outros, né? Nós continuamos, nós não fomos passado, né? Porque na história muito aparece os povos indígenas como passado. Nós estamos continuando, né? Enquanto existir um povo indígena, ou enquanto existiu o último, quando acabar o último, aí sim, aí pode dizer, agora os índios foram passado. Mas a gente continua, então a gente tem essa resistência, tem esse espírito de ajudar, né, a esse Brasil, ao mundo, né, como a gente vem ajudando, cuidando da nossa terra, preservando, buscando desenvolver, né, projetos para a gente se manter, né, projetos sustentáveis, né, do nosso povo. Então, eu queria só dizer isso, né, que vocês, se puderem acordar, dar um alerta nesse governo também, de qualquer maneira, acordar ele, porque ele deve estar sonhando ainda, deve estar dormindo, né? Então, nós temos que, quem vê alguma coisa também, né, colocar, né? Isso eu queria falar também para vocês e agradecer. Muito obrigado. So I want to thank my friend Adrian, who's also been part of organizing my visit here in New York. And yeah, I mean, Video nas Aldeias needs to continue. They have so much important work to still do. I myself am currently working on a video that is about the history of my family and of the Ashanika people. My mother isn't Ashanika, but my father's side is, and I also have planned for other films I'd love to make. I'm editing one right now, so stay tuned for the screening of that new film. And yeah, there's so many films that could be made in my community. I'm also learning a great deal here on this tour, and I'm garnering all this experience to take home, and also bringing home equipment. So that, of course, helps to guarantee that I can continue to make films. Some of my other projects, I'd love to make a film about Ashanika art and the Ashanika art of hunting, everything that hunting requires, and, you know, the art of putting food in the mouth of your family, and all the traditional knowledge and all the special techniques and know-how that requires. So, you know, I'm always brainstorming about new projects, and next year, if I get the support that I need, I hope to begin on that project, embark on that undertaking. So thank you very much to all of you, and I'm, you know, delighted to field more questions at the reception. I'd love to be in touch with you all, and even collaborate perhaps on a video. You know, there are governments that say that indigenous people are an obstacle to development, especially this current government in Brazil is always trying to say that we are an obstacle for the country, but the truth is completely the opposite. We're eager to make, and we do make, very positive contributions to humanity. Indigenous people have a lot of wisdom and traditional knowledge and strength that we want to share with the world. And we're eager to work
together with other peoples and to hammer out sustainable development plans. And, you know, indigenous peoples are not a thing of the past. We're here right now, and we're part of the future. And you can't just brush us off as something of the past. Maybe when the last indigenous person dies, you can say, okay, they're a thing of the past. But meanwhile, we are resisting, and our spirit is strong, and we're eager to help Brazil and the world and to take care of Mother Earth. Of course, we're also always trying to find ways to implement our projects and support our people. So I just wanted to say that I also really call upon each and every one of you to take a stand in support of indigenous people of Brazil who are under attack right now, and to pressure your own government to support us and pressure the Brazilian government to respect us. So thank you very much. Thanks again, Wewito Ashaninka, Amalia Cordova, and Fabio Andrade, and Cassandra, who helped us tonight. Hope to see you all at the reception. I think this is off. Goodbye. É meio falha para meio. Estava fechado. Foi bom, né? Foi. Eu acho ótimo. Eu achei que. Obrigada.